Good morning, children. Welcome back to ICAN Physics Academy. Now in this class, we are going to see the AC current. Okay. Now, a resistor of resistance R is connected with a AC source. So the AC source gives an EMF of E equal to E naught sin omega t. Okay. The resistance given by the resistor is R. Okay. So we know that V equal to IR for DC current. For that we are going to change for AC current. So for AC current, okay. So E equal to IR. Now it becomes equation number 1. So what is E? E equal to E naught sin omega t. E naught sin omega t. Okay. Then what about I? I equal to I naught sin omega t. Now it can be taken as equation number 2. Now it can be taken as equation number 3. Now substitute. Substitute 2 in 1. So for instead of E, what we can substitute? E naught sin omega t. So E naught sin omega t equal to I into R. Now the multiplication R comes to this as division R. So E naught by R into sin omega t equal to I. So I equal to E naught by R into sin omega t. Now it's taken as equation number 4. Now compare 3 and 4. So when you compare 3 and 4, LHS are equal. So RHS are equal. So that we can write E naught by R sin omega t equal to I. Here you can go for I equal to I naught sin omega t. So just see that when right hand sides are equal, then the left hand sides are also equal. So what we can write? I naught equal to E naught by R. So this is the maximum current or peak current which is flowing through the resistor when it is connected with the AC. Okay. Now compare these two quantities, sin omega t, sin omega t. So for that we can draw the voltage phasor diagram. Okay. So this is the sinusoidal wave for E. Okay. Now the current when it is divided by R. அப்ப என்ன ஆகும்? அதோட வேல்யூ கொஞ்சம் குறையும். அப்ப குறைஞ்சிச்சுன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா இப்படி வந்து அப்ப இது வந்து என்னையா ஐ. அப்ப ஈயோட ஐ கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு. ரைட், ஓகே. பட் ரெண்டு பேரும் எங்கே ஸ்டார்ட் பண்றாங்க? ஒரே இடத்துல ஸ்டார்ட் பண்றாங்க, ஒரே மாதிரி மேக்ஸிமம் ஆகுறாங்க, மறுபடியும் ஒரே மாதிரி ஜீரோ ஆகுறாங்க, மறுபடியும் ஒரே மாதிரி நெகட்டிவ் மேக்ஸிமம் ஆகுறாங்க, மறுபடியும் ஓகே. ஸோ ஹியர் we can take the value of omega t. ஓகே. ஸோ ரெண்டும் ஒரே இடத்துல ஸ்டார்ட் ஆகுது. அப்போ எப்படியா சொல்லலாம் அப்படின்னா the EMF and the current are in same phase. சேம் ஃபேஸ். ரெண்டு எப்படி இருக்கு? ஒரே ஃபேஸ்ல இருக்கு. இந்த வார்த்தை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ. இந்த லெசன் ஏசி முடிகிற வரைக்கும் திருப்பி தான் வரும். ஓகேவா? அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிடுச்சா?